Okay, I don't know. All right, we're back. Who won MVP? Who won MVP? I'm pretty sure it was Yaharong. I don't even know why I'm asking. But nonetheless, on with this draft. Sorry for that. I was drinking a nice tall glass of water, and then I looked over at my TV, and I saw the draft was starting. I was like, oh, shit, and I ran over. But nonetheless, ladies and gentlemen, going to be starting this one up now. So far, the bans for Jin Air are going to be Caitlyn, Karma, and Silas. The first pick is going to be the Set, Austin Spear, banning Twisted Fate of Phelios, and Nidalee. Yone global ban. So we'll see what Austin Spear want to return with. Yeah, Yaharong, no surprise, winning MVP. And that actually does clinch his MVP. So Yaharong now the official Challengers Korea MVP. He is now out of reach of anybody else. Wait, I think he is. Let me double check. Yeah, he's out of reach of Nehun now. Nehun can't get MVP. So. 정글을 빨리 뽑지 않을 필요가 있다고 말씀을 드린 이유는 세트를 정글이나 서폿으로 돌리고 만약에 여기서 오른을 박아버리면 어선스피어가 정글에 트런들이 없으면 좀 고생할 가능성이 있어서 그런 말씀 드렸던 거였거든요. 다시 한번 오리아나가 좀 빨리 나오긴 했어요. 사실 이득픽이 좀 이것저것 있는데 우즈 오리아나 역시 무난하죠. 버프가 있긴 있었지만 바드 같은 픽도 여전히 언제든 활용될 수 있습니다. 라이트 선수가 3번 활용했습니다. 2승 1패. 일단 탑 세트는 아니다. 네. 이거는 정글 서포트 가능성 여전히 남아있어요. 대회 기준으로 보면 엄티 선수 세트가 그래도 나오긴 나왔었습니다. 원래 진에어가 탑 빼고는 세트를 좀 활용하지 않긴 않았었어요. 맞아요. 노골적으로 하나의 세트를 밀어줬었고. 보고 뽑았습니다. 이렇게 되면 확실히 이즈 딜각이나 충격 타각 잡아주기엔 되게 좋을 수 있죠. 뚜벅이 원딜 상대로 대부분 괜찮으니까. 맞습니다. 세트도 트런들 있으면 좀 피곤하고요. 세트 위치에 대한 확신은 없으니까. 그레이브즈 트런드 보고 나서는 세트 정글 좀 하기 싫어서 저렇게 들고 뽑을 수 있거든요. 그래서 그거를 의식한 거고. 인디 정글러를 We're sorry, I was typing something up. Austin Spear have the Ezreal, Orianna, red 1, red 2, and then Jin Air respond with the Ashe, Renekton, and then Austin Spear closing it out with the Trundle. Gonna ban the Lilia and the Graves. Nidalee is banned out, which leaves Elise as the only hard counter pick to the Trundle. We'll see if Jin Air want to keep the Set in the jungle, or maybe they want to go something else. 아지르 같은 게 나올지 아니면 뭐 다른 쪽으로 갈지가 궁금한데 아지르 지금은 트런들이 있기 때문에 또 다른 API라고 네 아지르가 좀 편할 것 같죠? 맞아 괜히 이상한 뚜벅이에다가 또 잘못한 거죠. 아지르에다가 조금 더 고민을 해보자. 일단 서포터 쪽 노티도 살짝 너프돼가지고 그러니까 다 그런 챔프들이 되게 많거든요. 뭐 소폭 너프, 소폭 너프 뭐 이런 Nautilus going to 분명히 영향이 조금씩은 있어가지고 뭐 엄청난 스탯의 변화 아니겠습니다만이 약간의 밸런스 lock in the pick there. Oh, that would have been interesting, but instead we get the Azir. Katarina would have been very interesting. Zeus gonna pick up his signature Tahm Kench. And which he's 6-1 on. 엄청 독특한 픽이 나오지는 않았어요. 네. 그걸 어디서 알 수 있냐면 탕켄치가 사실 칼픽에 가까운데 탕켄치 자막이 바로 나왔거든요. 이거는 위쪽에서 저희 뭐 예. 피디님 So here we go, ladies and gentlemen.
하지만 그만큼 경기 내용만큼은 Game 2 going to be started up here. Jin Air Green Wings versus Awesome Spirit. Jin Air are one game away from securing the first seed in the Challengers Korea's 2020 Summer Playoffs. It would automatically place them into the finals. We'll see if they can do it. 빠르게 합류해서 거기서 나와서도 싸먹는 그림 이런 걸 어선 스피어가 좀 그려볼 여지가 있고 무엇보다 분명히 미드 정글 플레이맨에서 약간 어선 스피어가 삐걱삐걱거렸던 포인트가 있었던 것 같아요 이 경기는. 네. 그 부분을 잘 보완을 해야 될 것 같습니다. 그렇습니다. 크러쉬 선수 턴들을 붙잡았기 때문에 조금 더 안정감 있는 팀에게 도움이 될 만한 그런 플레이가 요구되고 있는 상황인데요. 자, 진에어 그린스 본인들의 마지막 매치입니다. 승리하게 되면 Here we go. We're going to be starting this one off. 결승에서 상대를 Awesome 기다리고 Spear 있는 need to win 2 games in a row if they want to somehow be able to clinch that first spot. 오늘 승리하게 된다면 1위도 한번 노려볼 만한 그런 위치까지 올라갈 수가 있습니다. 과연 챌린저스 코리아 1, 2위 어떤 팀이 2세트를 승리로 가져가게 될까요? 바로 경기 들어갑니다. Here we go. 진에어 그린스 어썸 스피어의 2세트 경기 시작합니다. 많은 분들이 벌써 조합에 대해서 분석을 하고 계신데 실제로 진에어 조합이 이니시도 좋고 CC가 도배돼 있는 조합인 게 맞죠. 그래서 한번 탄력받았을 때 아주 공격적인 플레이가 가능할 것 같고 어썸 스피어는 그런 점에서는 확정 CC보다는 좀 전체적으로 파이팅하면서 슬로우 쪽 그러면서 서로가 서로를 좀 보완해주는 이런 쪽 느낌이라고 보시면 될 것 같아요. 지속 화력 측면이 장점이다라고 봐야겠죠. 근데 순간의 폭발력과 연계기는 확실히 진에어 쪽이 좋아 보이는 게 분명히 있습니다. 랜드의 변화가 있었고 정글에서도 변화가 있었습니다. 그래서 보통 이런 대박 매치가 나왔을 때 뭐 끝까지 되게 원하시는 분들이 참 많지만 실제로 한쪽으로 균형이 무너지는 케이스도 꽤 많아서 네. 그런 식으로 됐지. JC. 오늘 진짜 색다른 뱀픽이나 변수보다는 양쪽 다 뭔가 무난한 Spotted up by the ward there. 그리고 좀 전력을 다하는 느낌이 강하거든요. 맞습니다. No. Awesome Spirit bot lane is also going to show. All laners showing, so nobody quite knowing where the junglers are starting off, though. 와서 막 물어뜯죠. Crush looks like he wants to gank mid lane, but he is spotted out. No shenanigans from him. He is going to walk up, but only to just show himself to Yahara. 여유죠? 트럼들 원래 저런 플레이 많이 해. 그래서 와비치를 이렇게 꼬아서 가야 돼. He's going to move over to his blue buff. Meanwhile, Limpy going to keep clearing his top blue side, and he's working on the wolves at the moment. He's almost done with those, and down they go. Now he's going to move over to the Raptors, and as a result, is now a little bit ahead of Crush. 2 camps ahead of him, actually, as of this moment, and going to be going towards his red buff. If he can keep this up, he might be able to secure a double. Scuttle here, Sinon lands the hook onto Zeus, and some poke being exchanged there. Awesome Spear, who's going to open up the fight? A lot of people can. But their main source of engage, actually, now that I think about it, no, actually not a whole lot of people can. It's literally only the Orianna. Orianna, actually Septid has a lot of responsibility in this draft. And that's not good considering, well, last game he had some really big shockwaves towards the middle and the end though, so. I think it's good that they're betting Septid, their team comp on Septid. I think it's a solid bet. They have an insane follow-up, but the setup has to be secured by Septid. Oh, look at this.
This is not going to be spotted. Umti is spotted. Senon's on one side. Umti's on the other. The flash snare is going to come through. Septid trying to get away, but it's not going to work. First blood, but the kill is traded. Senon is killed. But that's probably a good thing that Senon won the die there, since now he's going to be worth less gold for the rest of this game. Supports don't usually get kills, so it's good that they die early, as early as possible, so they're worth less than when they die later on. But Crush looks like it looks like he's planning to visit top lane here. Oh, actually he's going to invade the top side jungle. The problem with that, though, is that Umti's on his way top. And Umti's going to run into Crush on his way out if Crush doesn't clear this fast enough. I don't know why they're cutting the replay while that's happening, but here's the replay cut. It's a really well-executed gank here. Senon with the flash auto gets the animation off before Septid can react. And he does get the kill exchange from Senon, but gives first blood. 결국 이렇게 되면 애쉬가 순간이동 들고 수학이나 스타트 아예 해서 아주 절액 구간에만 주도권 활용하고 한번 빠진 플레이도 진에어 참다 맞아 떨어진다는 Ooh, Umti now wants to visit top lane. But the thing is, so does Crush. 이거 그리고 트런들이 엄청 손해 보면서 커버 오는 거. Oh. 위에 먹을 게 없는데. If Umti shows before, if Crush will show, oh, this is not good. Umti was the first to show, and as a result has to play defensively now that he's been caught out by Crush, and Chasey pulls them in. Big grit there on the way out, actually. Going to hit a double crit for the W. And Tana going to be able to get a plate here, maybe? I can't tell if he got the plate or not. I think he did. He should have. Yaharong's going to go on to Septid. Ults him towards Umti. Septid pops the ultimate, but it's not going to do him any good. Umti picking up another kill in the mid lane. 저는 아지르가 원래 전멸까지 쓰면 더 완벽하다고 생각은 했는데 그 각도 아니라 더 깔끔하게 잡은 거고 다음에 또 죽을 수도 있어요. 이거 최대 2번 더 죽을 수 있어요. 맞아요. 아지르 전멸 배달 한 번, 세트가 6 찍고 전멸공 한 번. 그래서 아까 세난이 잡히긴 했어요. And 이런 부분 때문에 네. 불안하다는 if Jin Air get the win here, I have baited my subscribers twice in one day. I said Austin Spear was gonna win this in 3. I said ESC would lose in 2. ESC won in 2, and now Jin Air is looking to win in 2. I'm just baiting my viewers. Take a look at the replay here. Yaharong, fantastic engage. Good ult to ult him away from himself so that he could continue to do damage. Ult him towards his jungler so the jungler can set up the CC and away from any potential play. Septid would have to move towards Yaharong if you wanted to hit him with the ultimate and away from his own turret simultaneously. So good job to ult him to the side instead of backwards. Bet against all his predictions. This is the first time I've ever got 2 predictions wrong in one day. I usually at least get 1 prediction right a day, and I usually get like at least 80% of my predictions right. I will forever brag the fact that I got week 5, or no, it was week. I can't remember if it was week 5 or week 4. But one of those weeks I got perfect picks every single game. I will forever hold on to that fact. Didn't get a single game wrong. 아까는 아지르 풀과 뭐 세트 풀 구인 얘기를 했는데 레넥톤도 미드에 내려오기 시작을 했어요 지금. Jin Air doesn't have any damage. What? They have a lot of damage. 이러다 보면 진에어가 또 어떤 플레이를 할 수 있냐? Yaharong and Light by themselves, there's a lot of late game damage. No, it's best of 3. It's a best of 3. That is... Ooh! Crush barely able to get away, but it's not going to matter now that you have no flash. You're caught by Yaharong, my friend. And you're going to go down, dunked into the ground to secure the kill. Septid's next to follow. Double kill by our league MVP, Yaharong. And he's looking to carry 2 games in a row now as Jin Air now have a 4-1 kill lead. Oh my goodness.
Another one-sided early game in favor of Jin Air. We'll see if Austin Spear can rebound. Ezreal Ultimate's gonna not hit anybody, but it does spot out Umti working on this Herald. Septid keeps having these poor early games, and we'll see if he can carry his team when it comes to the Dragon fights. The next one is up in 2 minutes 15 seconds. Let's take a look at the replay here. Crush flashed the Ash Arrow, but then Yaharon was like, okay, you want to flash that? Flash this. And kills Crush. Afterwards moves on to Septid. Fantastic hook by Senon to help set up the kill. Good pull by Umti. And it's really just too easy for Jin Air at that point. 그것 때문에 바텀 주도권이 없을 수도 있다라고 볼 수도 있겠지만 바텀 주도권이 없어서 또 미드 정글 주도권이 없었던 것도 연결되는 건 있거든요. 노틸이 처음에 미드 와서 망친 것도 있으니까. 그래서 저는 이즈 탐켄치나 혹은 뭐 이즈 카르마 이런 이즈 플러스 알파 조합이 원래 라인전이 그래도 꽤 센 조합이라고 생각을 하는데 했을 때 맛이 나는 조합이 그렇죠. 되게 무력해서 노틸이 조금 너프되고 애쉬가 조금 너프되고 뭐 이런 것도 아무 상관없고 노틸이 돌아다니면 이거 게임 답이 없는 거예요 지금. 엄청 피곤한 겁니다. 실수다 clearing a ward right next to Crush. That's very risky. Alright, I'm back. Hey guys. My door opened, I had to go do that. But nonetheless, Umti going to be working on that blue buff. It's going to be secured by him. And might look to take this Scuttle Crab. 어차피 전판과 비슷하게 탑은 서로 막아놨거든요. 미드부터 똑같이 움직이고 있는데. 자 그리고 지금부터 이제 지옥의 이지선답니다. 미드냐 바텀이냐. Umti gonna put down the control ward. 계속 부실하니까 Ooh. 입장에서. And that's the thing, neither jungler wanted to smite there because the dragon is up in 37 seconds and you can't afford to not have smite for that fight. Umti, oh wait a minute, the clean footwork from Umti gets the insect onto Crush, and Crush dying. Oh, he's saved by Zeus for now actually, but look at that, Zeus is gonna have to give his life for this. Oh, maybe not though. Great health as Pops, he might get away. Tongue Lash is gonna send Umti to pretty low health along with Prince's ultimate. But they're still chasing. Can Zeus get away? He can't. But look at that, 7 seconds, and Crush has to reset. This might be the second dragon going over to Jin Air. Like gonna start this up. Crush is going. Yeah, there's no way that Crush can get back in time for this. Prince has no ultimate. Septid's recalling. Crush is walking topside. This is the second dragon going over to Jin Air. And that's going to be the second dragon going over to Jin Air Green Wings. I didn't get to see what the soul was, but first we're going to look at this replay. Oh, what amazing footwork from Umti there. Ran circles around Crush before insecting him into his team. Septid had to burn the flash there to avoid the ultimate from Yaharong. Prince throwing out some abilities there, and Zeus falling down. Fire Drake is soul notes, Cloud. You guessed wrong, buddy. You guessed wrong. It's a Cloud soul. As the plate will be taken by Yaharong here, but he is going to have to run away afterwards. Septid does have ultimate. Oh, he is not afraid at all of Septid. Umti going to be working on the red buff, but is going to back off, realizing that Crush and JC are pincering onto him, so he's going to have no interest. Oh, wait a minute, he's going back. He's going to Hex Flash forward, run in. Oh, doesn't get this red buff, though. As the last plate will go over to Yaharong, and he's going to get the first turret blood along with the plating. Pops his passive to get this last wave before taking his recall. That is oh my goodness, almost 7k gold for Yaharong. Holy. Yaharong is fed.
그러니까 전판이 더 할만했던 건 전판에는 당연히 뭐 라인전 구도에서도 덜 터지기도 했고 여러 이유가 있지만 바텀 쪽에서 애쉬 판테온이 어썸 스피어 쪽에 있었고 거기서 상황을 계속 좀 만들긴 했었거든요. 그렇죠. But nonetheless, it's going to be the wave crashing into the bottom turret. Prince going to be clearing that one out. 다 밀리면 안 되는 조합이에요. And Awesome Spear aren't looking too hot right now. I will say that. If they do win the game, it'll have to be at 6. Like it'll have to be at 5 items. I think at this point, they'll have to like they'll have to turtle this game very hard and somehow find a way to get some dragons in their pocket. I think they need at least 3 dragons and a hard turtle to win this game, or a throw from Jin Air. Both of those are possible. 그런 것들이 다 어그러졌고 본인도 쉽지 않은 상황. 세트는 반면에 자신감 있게 맵 이곳저곳을 휘젓고 있습니다. 그리고 그런 CC라는 면과 조합 전체가 폭발력이었지만 그나마 폭발력 있는 챔피언. Someone asked a very good question in chat. Is Jin Air good enough to take down One Prince or Hanwha Life Esports? I think yes. I think Jin Air could take those teams now. 뭐가 어디서 어떻게 네, 날아올지 조금만 저기 미드 쪽 나와도 그냥 또 죽어요 사실. 애쉬 뭐 다 있고 아지르가 전멸 남아 있고. I think they beat both those teams. If it's a best of 3, they win 2-1. If it's a best of 5, they win 3-1. I would say. 와 그래서 진짜 이 게임은 완벽에 가깝습니다 지금까지. I would have loved to see it. See, this is why I wish promotion tournament would have happened this split just for fun. I would have loved to see Jin Air face Sorewon and Hanwha Life. 미안들이 가고 있었는데 아지르 네가 왜 오냐? 그건 내 알 바 아니고. 그렇죠 괴롭히러 왔죠. 네. But Sandbox, nobody in CK can beat Sandbox. 아지르가 창을 찌릅니다. 그러면 뭐 오리아나가 레넥톤 압박을 할 수 있는 것도 아니죠. 못 나와요. 이 중간 나오면 지금 세트 뭐 다 근데 불 켜고 지켜보고 있죠. But nonetheless, Yaharong working on more turrets as he's going to take this top lane tier 1 and opening the map even more for his team. 반대쪽과 혼자 밀어내고. 그리고 이런 구도 속에서 아까부터 말씀드리지만 어썸 스피어 바텀도 너무 무서워요. 그냥 파밍을 못해요 사실 평온하게. 지금 탑캐치가 야롱 쪽. 이게 뭐 변수가 될까요 근데? CC가 없어요. 뭐 방 데려가서 뭐 해야 되는데 네, 방에서 죽어. 네. 와 그래서 지금 보시면 어썸 스피어도 Ooh, 이게 Umti, 어떻게 look at 하는지 this. Oh, Crush is going to blind check this. And he gets ulted 홍래. by Nautilus, and Umti, all he has to do is walk up to him, him back, and then ult him into his team. Crush trying to get away, but he's going to go down. And then Senon hook accepted, but no follow-up. Meanwhile, on the top side, we do see a fight between Tana and Yaharong and Prince and Zeus, which the Awesome Spear bot lane seem to be winning so far. And they do go 1 for none, so it is 1 for them. But look at this in the bot lane. The Herald's going to charge, and that's a turret going over to Jin Air. Septed trying to find members of Jin Air in the jungle, but he gets slowed by Ashe and now is in danger of getting dove by Umti. Umti, though, is going to change his mind, and all they're going to do is escort the Herald up for a second charge. And there it goes. Second charge comes through. And a lot of work is done by Jin Air on the bottom side of the map. Let's take a look at the replay. As Chasey and Yaharong fighting for a very long time there in the death round. Oh, actually, it was 1 for 1. I didn't see that that he got a kill there. Good job by Yaharong to go 1 for 1 with the Mordekaiser in the death realm before dying, but they do get the bounty off the Azir, so a little bit worth it for Awesome Spear. 그렇네요. 예. 투전령 미드 올포 톡방트. 네. 드래곤 3개 바이레트. As a result, they lose bot tier 1, and a lot of damage is done to their bot tier 2. This map is cracked wide open for Jin Air. They can look for picks now inside of Awesome Spear's jungle. They have a lot of exit paths now that these tier 1 turrets are down. If they can get that mid lane tier 2, there's even more pick potential from Jin Air. 최소 준우승이란 얘기죠. 그렇죠. We'll see how Awesome Spear are going to play for the rest of this game with these things considered. They have to be careful now in their own jungle. With these tier 1 turrets being dead, they're going to have to give over this red buff most likely. Oh, but it looks like Awesome Spear want to fight for it. Pull by Chasey. Ash Arrow is going to land onto Crush. He might go down. Look at Yaharong here on the side doing so much work, but he's being zoned away by Septed. Crush, though, walks right into the Sand Soldiers. He goes down. Chasey goes down. Zeus is next. Septed ulted into Jin Air.
Oh my goodness, Jin Air is just stomping the second game. Awesome Spear down 8 kills and almost 10k gold, looking at about a 7.5k gold difference between these two teams. Oh my goodness. Ultimate thrown out by Prince. It's not going to do much, and now Jin Air are going to reset. It's not even 20 minutes yet, and they're decimating this game. Let's take a look at the replay here. Did Chasey ever ult? Oh, he didn't even have the chance. Chasey just outright dying. Well, he took Tana into the death realm towards the end, but then Tana finished him off, and then Umti and Yaharong. Oh, that play from Yaharong was so nice. That was so nice. NACS, CK, LDL, EU Masters, which tier 2 region? If you take a super team out of all those regions, I think EU Masters is the best, Challengers Korea is the second best, LDL is the third best, and NACS is the fourth best. I think you guys are very overrating the LDL. The LDL is, I don't think it's as good as you guys make it out to be. Like, all the good LDL talent has been called up to the LPL now. There's not that much. There's not, as far as I know, a top tier LDL team can beat. That is as false as it comes. That is a terrible take. I mean, maybe like LCS tier 1 teams, but like not in. I don't know. That's a pretty hot take. Pillar there. Listen, LCS is an emerging region, alright guys? LCS is an emerging region, wildcard region. Light, oh, he is caught! Finally, Awesome Spear getting on the board for the first time in a long time. Light giving his life there for seemingly no reason. 이런 게 유일한 CC였거든요. 기둥 세우고 충격파 쓰고. 맞아요. 전멸 없는 친구 입장에서는 걸리면 위협적인 게 맞고. 아, 이럴 때 사실 드래곤이 바로 나왔다면 한번 끊어볼 텐데. 일단 애쉬는 Ooh, he might be picked next. He's gonna stream a shuffle to safety. Well, not a stream a shuffle. He WE's to safety. Gonna work on these minions in the mid lane, and he's gonna take his recall. 34 seconds left until the Cloud Dragon spawns. This would be the Cloud Soul for Jin Air, and that would be fantastic for them. Tana and Umti and Senon would all be very huge with a Cloud Soul. We'll see what they can do here. Yaharong does have the Nash's Tooth, Leandries, and Luden's Echo finished, so he's going to start doing a lot of damage. Ooh, nice smite there by Umti to slow down Crush, but Crush is going to pillar to safety. Cloud Dragon is now up. Look at Yaharong on the side here, just harassing his Awesome Spear. And Jin Air now starting up this dragon. Here's the Blast Cone from Chasey. Awesome Spear throwing an Ezreal ultimate down the middle, but not going to find much. 3k health on this dragon. Umti could potentially go for this. The chain CC on the Crush. Oh, but it's secured by Crush regardless. And Prince East forward finds the kill onto Senon. Is this the Awesome Spear comeback? This is the second kill they've gotten in a row. No answers from Jin Air yet for these 2 kills. The gold lead, though, is still pretty large. At a 7.5k gold lead still. Now the red buff will be started up by Yaharong. He's going to try to secure this for himself to deny it, and he will successfully deny it. Streamer shuffles to safety. That's a really big loss for Awesome Spear. They're not going to have that red buff.
Ezreal 진짜 slows 좀 won't be as strong. 네, 이거 시간 버는 거예요. 다시 보겠습니다. Let's take a look at the replay here. Oh, look in the top lane though. This might be the play. Oh, nice flash there 사람들이 대놓고 앞에 가서 약간 물리면 from Chasey in the top side. Though looks like he wants to find the flank but won't do so. And looking, oh wait, he's gonna. Oh, Chasey is not in a good spot here. 이런 플레이 필요해요. But it looks like he's not gonna be punished for it. Teleport is coming in from Chasey, and I mean Umti's in a bad spot. Actually, Prince teleporting in. Throws out the ultimate, spots out Senon. They're gonna start moving his direction, but all they're gonna do is just clear some vision. Jin Air are playing the vision game right now, trying to find picks. 팀 자체는 되게 잘 떴죠. 노데스의 2킬. 프린스 믿고 시간도 벌었고요. 영웅까지. Chasey, gonna keep pushing this bot lane. Light gonna be pushing this mid lane still. 패자가 될 수가 있을지. 분위기가 약간 묘해지긴 했지만 여전히 진영이 훨씬 유리한 상황이긴 그건 맞죠. 야롱도 초식에 샀어요. 또 올려봐야죠 눈치보다도. 탐캐치 뱃속에 이제 누가 들어갔을 때 세이브가 돼도. 그렇죠. 바로 또 시야. 속도 빠르거든요 어차피 눈치보다 치는. 확인. 이게 그리고 돈 차이 중에 포탑 차이도 좀 크게 베이직이 있어서 진짜 한번 만약에 크게 휘청거리면 확 따라잡힐 여지가 있긴 해요. 순회 공연 한번 성공을 시킨다면. Now we're just gonna see some more farming from both these teams. Basically, the last thing is last game where a lot of farming. Oh, but look at this. Might find a pick here. 물론 뭐 제가 But 이런저런 Austin Spear are very ready for this. Ash Arrow's gonna come in, and the flash insect giving Zeus. Oh, actually Zeus is able to spit out Prince, but look at this, Yaharong on the back, gonna hold Prince back into his team. Zeus is gonna go down next, pops the gray health in an attempt to get away, but he's probably gonna go down here. Double kill for the Azir. Chasey is gonna go next to Light. That's 3 kills to Jin Air. They're gonna go Baron, and this might be the beginning of the end. 함정을 몇 개를 파는 겁니까? 진짜로 4번 찍어 안 넘어가는 나무 없다 이거죠? 네, 찍었어요. 그래서 하나의 이즈리얼 소환 사주문 생존기 심지어 And now Baron being secured by Jin Air. Tana is going to take the tier 1 turret in the mid lane. This map is now very open. Only inhibitor turrets remain for Awesome Spear. 진에어가 챙겨갑니다. 다시 볼까요? This is not looking good for Awesome Spear at all. Look at this play. This is why pick comps are so strong in the Korean playstyle right now. You can catch out players trying to farm their way back into the game. Yaharong able to get the kill there, and then as a result, Zeus and Chasey are both way too far up in an attempt to save their ADC, and they die as well. 뒤에서부터 때리기 시작하면 달라지는 게 없어요 이게 게임이. 이걸 만약에 살았다면 상대의 And 여러 now- 가지 수들을 빼는 게 되거든요. We're back to live action. Awesome Spear going to be working on this blue buff. 그래서 야롱 7킬. Dragon is up in 55 seconds. They're going to be moving as an entire unit. They're sticking together, trying to find some picks. They're playing proactive now. But look at this. Now Jin Air has shown up, and they're looking to be the ones to be proactive. Umti looked like he wanted to hex flash over the wall for a second there, but decides against it. Umti walking very deep into Awesome Spear's jungle. There's the Ash Arrow landing on the crush. Tana's ulting in the background, ulting into the middle of this fight. Grid is still available. It's Pop Yarong picking a kill up onto Zeus. Umti's in the death realm, gonna die to Chasey, but Chasey's gonna die to Yaharong. Senon hooking in Crush. Crush is gonna die. That's an ace! Then that's the game! Jin Air! 와 지네요. They've gone from being relegated in Challengers Korea to securing auto qualification first place 갑니다. in the Challengers Korea Summer 2020 Finals. They won't make it to the promotion tournament, but they've proved to themselves that they can be the best in a league if they want to. GG, well played to Jin Air. As they next time we'll see them, it'll be in the Challengers Korea Finals. 와 이번 시즌 지네요 정말 역대급 경기력 보여주면서 좋은 기회 잡았다고 항상 강조했었는데 시즌 마무리 어썸 스피어와의 결전 이 기가 막힌 대진 누가 짰냐 상황이었거든요. 네. 거기서 완승을 거뒀습니다. 그 중에서도 가장 폭발적인 경기력을 보여주면서 승리했습니다. 엄청납니다. 그동안의 경기력보다도
오늘 경기력 1위와의 어떤 싸움이라고 믿겨지지 않을 만큼 네. 진에어가 압도적인 힘의 격차를 오늘 보여준 것 같습니다. 그러니까 막 누구 나와 이런 얘기를 팬분들이 계속 하실 정도로 엄청난 경기력입니다. 네. 아, 승강전이 사라진 게 아쉬울 정도로. 아니, 이럴 때 승강전 해서 한번 붙어보자. 그런 기세예요. 그런 기세였는데. 이벤트 Oh. 매치로라도 마련을 Who am I gonna raid? 하자, 뭐 이거. 안 좋은 줄 알아라. 네. 와, 그래서 오늘도 또 이렇게 세레모니. 한번 머리 묶어 줘야죠. 세레모니죠. 인터뷰 한번 준비해 볼까? 뭐 이런 느낌이에요 지금. Yeah, thanks so much for coming by, everybody. You all have a fantastic night. 듣고 있을 텐데요. 근데 엄청났어요 진짜. I'm gonna send you guys over to the man K9 Bruce. I'll see y'all next week. It'll be kind of a meaningless week, but hey, we'll check it out anyway. I'll see y'all next time. 야로, 그레이스, 야로. 사실 진에어가 오늘 정규신 1위로 확정지었지만 지난 체코 때는 네. 안 좋았거든요. 성적. 맞아요. 그동안 체코 내려와서 성적 안 좋았어요. 진에어 이제 뭐 진짜 끝난 거 아니냐 이런 평가도 받았는데 이렇게 다시 올라오네요. 대단합니다. 어썸 스피어 입장에서도 오랜만에 어찌 보면 이렇게 제대로 시원한 완패를 당했죠. 제대로 맞았어요. 오늘은 박살났어요. 네. 진짜로. 하지만 어썸 스피어 입장에서도 정규신 2위 그리고 그렇죠. 아직 끝난 거 아니고 플레이오프에서 올라가서 그래. 결승에서 다시 붙자. 진에어 목 씻고 기다려. And well, 다시 돌아간다. 다시 올라가서 우리 we'll see here in just a moment who's gonna win the MVP. But Awesome Spear now clinched the second spot with that loss. 그리고 어썸 스피어 목 So they will face the winner of Runaway versus Oz Gaming in the semifinals of Challengers Korea. Meanwhile, 유아 실제로 샤워하면 안 될까요? 어쨌든 Jin Air will be facing either. 이제 사령관 엄티에 또 They'll be facing one of the teams in the finals. They're posing together. 또 적당히 Jin Air really happy with their win today. 부족한 답솔로 하나. 그래서 진짜 되게 꿀전이었다는 게. 그마의 땀이 많은 걸 말해준 것 같습니다. 오늘 않았어요. 패배가 플레이오프에서 분명히 업선 스피어를 더 강해지게 만들 거라 믿고 있습니다. 그걸 통해서 정말 이 마지막 챌린저스에서 많은 팬분들 인상에 남는 기억에 계속되는 네. 명경기를 선수들이 보여줬으면 좋겠어요. 영화에 뜨는 것 같은 네. 느낌이 들 정도로 진짜 부들부들 할 거예요. 승부욕 있는 선수들이잖아요. 그런 얘기 하셔서 더 부들부들 것 같아요. 네. 그래서 정말 많은 기대를 모았던 매치니만큼 본인들의 진가 특히 뭐 진에어의 파괴력이 여실히 드러났던 멋진 경기를 펼쳐서 참 보면서 감탄했습니다. 맞습니다. 네. 마지막 한타 장면 다시 한번 보면서 이야기 이어가 보겠습니다. 뚫어버리는 거죠. 여기서는 엄티와 타나에 막 상륙 작전과 동시에 본대에서도 밀고 나가는. 그리고 라이트가 뒤에서 이렇게 칼팅하다가 뭐야 앞으로 가는 하나가 달라붙는데 이준호만 보거든요. But taking a look at this last replay, man, 얘좀 떼내봐. what a fight from Jin Air to close out the season. Flawless execution in that fight, and really showing the gap between them and the rest of the league by decimating Awesome Spear. And as we see Yaharong doing the most damage, Light doing the second most, third most is Prince, fourth is Chasey, and fifth is Tana. In just a moment, ladies and gentlemen, we'll be seeing the last post-game interview from Jin Air. We'll see who the MVP is. It's probably going to be Yaharong again, so getting a solo interview to close out the year is quite a way to close out the regular season. And actually, it goes to Umti. Okay. I appreciate that, though. Umti had a fantastic game. He played very well. Yaharong wouldn't have gotten fed if it wasn't for Umti. So, glad to see him win the MVP there. Also, Yaharong doesn't need more MVP points. Let's be real, guys. He doesn't need more MVP points. 이런 세난 선수의 로밍도 기가 막혔고요. 맞습니다. 저게 결국 전멸 빼놔가지고 다 이어진 거잖아요. 이런 그림 만들어낸 거예요. 그래서 세트 플레이, 팀원과의 연계 플레이. 한 캔치 못 오게 해놓고 And 손들 잡고. really just a fantastic game from Umti, especially this play right here. 다 메이킹이 되니까 한번 탄력 받았을 때 장난 아닌 거죠. 네. 그리고 그 폭발력, 그 탄력을. And this last team fight here, doing so much work onto everybody. And fantastic play from him. So we're going to get into the post-game interview now. Let's take a listen. 같은 느낌이 있죠. 이렇게 해서 깔끔하게 30분 대기실의 경기를 마무리 지었는데요. 오늘 MVP에 선정된 엄티
야롱 선수와 인터뷰 나눠보도록 하겠습니다. 축하합니다. 축하드립니다. 오늘 정말 중요한 매치였는데 깔끔하게 승리하면서 1위 자리 그리고 결승에서 이제 상대를 기다리게 됐습니다. 소감 좀 들어볼게요. 누가 먼저 해볼까요? 제가 먼저 하겠습니다. 네. 네. 오늘 이제 하게 돼서 사실 저희 정규 시즌 마지막 경기고 맞습니다. 저희 팀원들 되게 많이 떨렸을 거고 코치 감독님들 너무 되게 밤늦게 준비 많이 하셨거든요. 네. 사실 그래서 꼭 이기고 싶다 약간 이런 생각 많이 들었는데 이겨서 정말 다행인 것 같습니다. 네. 코치님 약간 왜 저래 이런 눈빛으로 순간 쳐다봐요. 원래 좀 약간 나 부끄러워하세요. 나쁜 얘기 하시는 거를. 가이가이다. 네. 야롱 선수는요. 제가 프로 시작하고 1등 해본 적이 없는데 아. 여기서라도 그래도 1등해서 네. 되게 밝게 웃으시는 것 같아요. 네. 너무 진짜 기분 좋죠. 좀 오늘 진짜 잘 받쳐주고 다 할 일 한 것 같아서 너무 좋아요. 일단은 너무 뭐 고마워요. 승리도 승리지만 내용도 워낙 좋았기 때문에 정말 선수들 표정이 너무 좋은 것 같습니다. 예, 사실 결과를 내는 게 중요하잖아요. 오늘 일단은 뭐 여러 가지 이야기보다도 아지르 1세트 진짜 뭐 오늘 아지르 진짜 미쳤어. 진짜 광견이었어요. 왜냐면은 아지르가 사실은 야롱답지 않게 좀 패배가 있었거든요. 3승 2패라는 기록을 가지고 있어서 저조했어요. 사실 뭐 더조했는데 오늘 뭐 아지르로 뭐 이게 하면서 오늘 나 MVP 일단 예상을 뭐 당연히 하셨겠죠? 솔직히 1세트는 예상했는데 음. 너무 화려한 그 아지르 특유의 그 사기성 네. 나와가지고 근데 그래도 게임적으로 좀 냉정하게 피드백할 거 하고 했던 것 같아요. 그 방템 안 가는 거 좀 무섭지 않으셨어요? 그러니까요. 끝까지 특이했거든요. 제가 아지르 연습 때 좀 해보니까 어. 그런 거 다 생각해봤는데 그냥 조냐랑 그런 걸 들어가서 키는 상황 자체가 그냥 안 좋은 것 같아서 앞라인 때리다가 마무리하는 식으로 들어가는 게 아지르 정석이라 아까 내가 죽더라도 상대 여러 명을 일단 때리고 네. 죽는 게 낫다. 원래 기본은 그냥 앞라인 때리는 느낌이라서 거기에 힘 주는 게 더 좋은 것 같아요. 와 오늘 솔랭 이건 또 뭐 뭐 가겠네요. 1위 팀의 1위 미드라이너가 말하면 네. 네, 저희는 오자부터 가야겠네요 이제. 네. 사실 저희 아지르 못해 네. 하지 마세요. 한 번도 안 해봤어요 아지르. 본인들끼리 잡담하지 마세요. 무슨 아지르 얘기. 죄송합니다. 네. 그리고 이 경기에는 좀 인상적이었던 게 트런들 레드 이랩갱 그거 다 아는 것처럼 와드를 놓고 흘린 것도 되게 컸었던 것 같거든요. 그거 팀에서 뭐 어떤 식으로 이야기한 거예요, 와드? 원래 제가 그냥 와드를 박으려고 이제 음. 트런들이니까 당연히 이렉갱 받고 상대도 세트니까 갱압박 받으니까 그 와드를 제가 박아놓고 쟤네가 뒤에 박는 와드 시간을 체크하려고 박았었거든요. 근데 그거에 상당히 상대가 좀 운이 안 좋게 걸린 것도 있는 것 같아요. 렌즈가 딱 끝자락에 안 걸려가지고. 네, 다 보고. 네, 그래서 그때 사실 저희도 와 나이스 약간 이런 식의 콜 많이 났던 것 같아요. 사소하지만 사실 그런 것들이 그럼요. 완전 미드 쪽에서 주도권 싸움에서 큰 차이를 만들어냈으니까. 참 그럼 어쨌든 이렇게 정규 시즌 매우 좋은 성적으로 마무리하셨는데 어찌 보면 그러게요. 지난 시즌보다 갑자기 좀 이렇게 각성한 것처럼 된 거잖아요. 따지고 보면. 그래요? 엄티 선수가 판단하실 때 뭐가 제일 컸던 것 같아요. 이렇게 돌이켜 보면. 사실 저는 잘 모르겠는 분 중에 하나가 저희가 아직도 좀 경기력이 좀 들쑥날쑥해요. 솔직히 말하면은 그게 사실 스프링 때랑 그게 있는데 저희가 스프링 때는 좀 더 운 쪽이나 더 실력적으로 좀 더 부족했고 팀워크가 더 부족했던 것 같아요. 전반적으로 그냥. 네, 그냥 이게 약간 지금은 스크림 때 저조하더라도 대회 때 좀 잘 될 때가 있는데 옛날에는 스크림 때 잘 돼도 대회 때 막 엄청 안 되고 오히려 그럴 때가 반대로. 좀 많았던 것 같아요. 야롱 선수는 뭔가 스프링과 서머 저는- 사이 어떤 야롱은 확실히 더 근데 각성. 야롱은 너무 이게 갑자기 제가 느끼는 건 당연히 그냥 저 개인적으로 미드가 제일 중요한데 좀 스플릿 좀 못했는데 좀 그래도 썸머 와서 코치 감독님들이 많이 말씀해주시고 피드백 잘 해주셔가지고 많이 발전한 것 같아요. 확실히 또 미드 정글이 MVP도 많이 받고 이 두 선수가 가장 많이 받았잖아요. 지금 그러니까요. 진여 입장에서는 그러니까 이 두 선수 기량이 좋으니까 다른 친구도 당연히 좋고 네. 전체로 이 팀을 캐리한 것이 아닌가 싶은데 사실 뭐 정규 시즌 1이긴 합니다만은 플레이오프가 남아 있고 결승에서 이제 이겨야지 최종 우승이거든요. 어떻게 예상하시는지 좀 궁금합니다. 어떤 팀이 좀 그렇죠. 누가 올라왔으면 네. 좋겠다라든가. 이런 그런 거 거 재미로. 재밌잖아요. 네. 재미로 어선 스피어 오즈 그리고 러너웨이가 일단은 저는 그런 것보다도 가장 경계되는 대상을 이거 좋아요. 저는 어선 스피어가 가장 경계됩니다. 오늘 경기를 펼친 네, 그냥 네. 어선 스피어에 있는 선수들 자체가 다 개인 기량이나 잠재력이 뛰어나다고 생각하고 약간 그 깡이라고 해야 되나? 음. 상당히 안 밀린다고 생각해요. 그래서 그냥
오늘은 저희가 이겼지만 그 다음에 또 어떻게 될지 모르는 거고. 그렇죠. 그래서 저희도 또 만반의 준비를 하고 와야 될 것 같습니다. 약간 우리 오즈는 대오즈는 이런 분들도 네. 오즈 언급해. 야르 선수는 어떤가요? 저는 다 이긴단 말인데. 누가 오든 I don't care. 다 누가 아무나 와라. 네. 네, 이게 또 1위기 때문에 그게 또 야롱이기 때문에 말을 할 수 있는 것 같고 진짜 야롱 선수 MVP 포인트도 미쳤고 그러니까요. 너무 인터뷰 많이 하다 보니까 와 네. 진짜 반갑습니다. 네. 이제는 슬슬 MVP 상금으로 뭐 먹을지를 고민해야 될 시기가 와버렸네요. 진짜. 그러니까요. 어느덧. 네. 네. 사실 장난으로 얘기하던 게 있는데 뭐요? MVP 상금을 처음 얘기 나왔을 때 있잖아요. 네. 어. 우리 그냥 누가 받든. 모든 MVP 다 받으면은 그래서 우리 전승 받고 그걸로 여행 가자. 다 같이. 처음에 할 때 얘기를 꺼냈었어요. 네. 장난식으로 다들. 어. 실제로 이렇게 해서 되면은 네. 1등까지 하게 되면 만약 결승에서 이겨서 네. 그게 꿈 같은 일은 아닐 것 같아요. 야롱 선수 동의만. 공이 야롱은 이게 뭔 소리야? 디미트리 형에게 기속되었어요. 그러니까. 정글이 핑을 엄청 찍었는데 호응이 될지. 어떻게 생각하세요? 이런 의견에 대해서는. 만약에 간다면은 제 지분이 높으니까 저는 비즈니스로. 아까 내가 뭐 하는 건 맞지만 다 같이 가는 건 맞지만 그래도 그래도 나는 좀 약간 배우해 다르게. 달라. 나는 MVP 나는 뭐 가 좀, 스위트룸 뭐 좀 이렇게. 올라갔으니까. 네, 어쨌든 팀 분위기 너무 좋고요. 네. 정규 시즌 또 이렇게 1위로 마무리하면서 기분 좋게 결승에서 기다리게 된 두 선수입니다. 그러네요. 이제 좀 그럼 여유가 있다 보니까 준비도 많이 당연히 더 하실 수 있을 테고 할 텐데 그 동안에 그러면 계속 기다릴 또 팬분들한테도 한마디 해주시면 좋을 것 같아요. 네, 마지막으로 또 하고 싶은 말 네. 허심탄회하게 부탁드리겠습니다. 저희 또 이제 정규 시즌 마지막 경기 끝나고 이제 마지막 플레이오프 결승전만 남았는데 그때 꼭 좋은 경기력 보여드려서 제가 했던 말들 주워 담을 수 있고 그런 사람이 될 수 있도록 하겠습니다. 감사합니다. 멋있네요. 네. 야롱 좀 선수. 배워야 돼요. 네, 맞습니다. 야롱 선수도 또 할 말 다 했네 이거예요? 진짜 너무 기분 좋고 좀 일이 있으니까 여유 있게 쉬면서 지켜보면서 준비 진짜 열심히 해서 안일하게 잊지 않고 꼭 이기겠습니다. 네, 알겠습니다. 오늘 MVP에 선정된 엄티 야롱 선수 다시 한번 축하드리겠고요. 진짜 이제 정규 시즌 마지막 경기 결과 한번 정리 멘트 부탁드리겠습니다. 미드 정보 호흡도 봐야죠. 할까요? 네. 경기 결과 보시오. 네, 오늘 두 선수 MVP에 선정이 And that's going to be it from us for this week. We'll see you again next week for one day before we get into playoffs. 보여주면서 진해 그린스가 But Jin Air securing the first seed here with their win against Austin Spear. As we see the results today, ESU Shane being run away 2-0. And then Austin Spear losing to Jin Air 0-2. 아쉬운 성적이긴 했습니다만은 어떤 신인 선수의 패기를 보여주면서 런앤이 뻗었고요. 뒷경기는 So with that, ladies and gentlemen, I am going to sleep. Well, I'm going to shower first because I'm sweaty as hell in this garage. But nonetheless, as we see, Jin Air secured for finals. 그렇습니다. 그래서 Austin Spear secured for playoffs round 2, and Oz and Runaway are secured for round 1. We'll see which of those teams will get side selection come week 2. 진해와 맞붙게 되는 그런 그림입니다. 근데 이게 또 정규 시즌이 아직 끝난 건 아니에요. 맞습니다. 오늘도 1경기에 나왔던 업셋 같은 그런 반전이 아직도 나올 여지가 남아 있습니다. 그렇습니다. 그래서 마지막 정규 시즌의 마지막 1차입니다. And as we see next week on day 1, we'll see Runaway take on Austin Spear. They need to win that one to try to force the tiebreak between them and Oz Gaming. After that, it will be High Fresh Blade versus Griffin. 이럴 때일수록 더욱더 과감한 그런 선택들 그리고 뭔가를 좀 시도해보는 그런 선택들을 기대하고 And that match means absolute. Actually, no, that match does matter for prize pool. 또 준비해야 되는 그런 상황. But overall, won't really mean much. But ladies and gentlemen, thanks so much for coming by today. It was a fantastic day. I got to see one of the best games I've ever seen. Game 1 of that match was out of this world. Game 2 was a much more one-sided, but it was still a fantastic Game 1, and I'm glad I got to see that one happen. I'm glad y'all got to join me for it. Thanks so much, and I hope to see you again for next week. And I especially hope to see you for playoffs. It's going to be a nice playoff series. Runaway versus Oz will be a great match. The winner of that versus Austin Spear will be a great match. And assuming that Austin Spear win that, we get to see that match happen again in a best of 5. It'll be exciting. I can't wait to see 5. I really hope I get to see 5 games of Jin Air versus Austin Spear. And if a team manages to beat Austin Spear, I can't wait to see 5 games of them versus Jin Air.
that'll be exciting too. But ladies and gentlemen, thanks so much for coming by. Thanks so much to the Challengers Korea casters. I've never said that. They do a fantastic job casting this league, and they're really entertaining to listen to while I cast. They've always been entertaining to listen to while I watch as a fan in the past. They're all fantastic casters, and I hope that they get to commentate some Academy League next. But I think they're all part of the LCK broadcast team, though, is the thing. But nonetheless, thanks so much everybody for coming by. We'll see you next week. Keep your mask on, practice social distancing, stay at home. Have a great night.